Hello, welcome to Asia's largest event on civil aviation. So, ప్రస్తుతం మనం ఎయిర్ షో వింగ్స్ ఇండియా 2024లో ఉన్నాం బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్లో. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఒక చిన్న సైజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి ద బిగ్ బోయింగ్ 777X వరకు అన్ని ఫ్లైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఫ్రీగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్న నేపథ్యం. సో లోపల ఏం స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి, వై హైదరాబాద్ దిస్ బీయింగ్ లైక్ బికమింగ్ గ్లోబల్ హబ్ అనేది కూడా మాట్లాడాలి. వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ సో మెనీ ఫ్లైట్స్, ఎయిర్బస్, జిఎంఆర్ ఎయిరో, బోయింగ్, హెచ్ఏఎల్, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాగా ఒకటి కాదు చాలా ఉన్నాయి. సో విదేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఒక ఏవియేషన్కి సంబంధించి గ్లోబల్ హబ్గా ఇండియా మారబోతోంది. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒక బిగ్గెస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్లో మన ఏవియేషన్ వైజ్గా మనం ఏ రకంగా ఉన్నాం మాట్లాడదాం. చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పర్ట్సే కాదు, లేకపోతే కమర్షియల్గా ఏ విధంగా వైబుల్ అవుతుంది, అలాగే ఇండివిజువల్ ఇండిపెండెంట్ కస్టమర్స్ ఇండియాలో ఏ రకంగా ఉన్నారు, వై ఆర్ గ్లోబల్ కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అవ్వచ్చు, అలాగే మార్కెటింగ్ కూడా ఎందుకు అనేది కూడా మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫాలో మీ. we will visit inside the aircrafts and I'll explain you the specialities, what is in there. Come follow me. Guess what, we are with Anya Divya. సో ఇది ఈ మధ్య కాలంలో నిజంగా ఏవియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియని పేరు కాదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. We are with her. She is a first pilot, a lady pilot, I must say, that who's going to fly 777X. Is it not a pride moment? Yes. Hello, how are you? Hi, I'm good. I would like to reintroduce myself. I've been flying 777 for a very long time, and I'm youngest 777 captain in the world. And yes, నేను తెలుగు అమ్మాయి, తెలుగులో మాట్లాడతాను. సూపర్ కూల్. యా, సో 777X లోపలికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అందరూ చెప్తున్నారు దట్ something you should never miss. Yes, totally. 777, of course, new technology. If you see those winglets, that's the additional feature which is added. So the range and the whole performance is way better. But it can again park in the same base what earlier aircrafts were parking. Like 777 could park in this bay. Even though it has extended wings, they're foldable wings. They're the first aircraft which folds the wings like that, what you're seeing. So it can still park the aircraft in the same base, but before takeoff it will extend its wings, and then it goes takeoff, and on landing it will again fold its wings. Super cool. అసలు చూస్తుంటే ఒక బిల్డింగ్ ఫ్లై అయ్యే ఫీలింగ్ వస్తుంది చూడడానికి. హౌ డు యు డు దట్? I love flying this airplane. It's almost like home to me. ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నేను 4 years నుంచి ఫ్లయింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మీద నేను కమాండర్ అయ్యి 8.5 years అయింది. వరల్డ్లో థ్యాంక్ఫుల్లీ ఫ్లయింగ్ దిస్ ఎయిర్ప్లేన్ నాకు చాలా పేరు వచ్చింది. సూపర్ గ్లాడ్ టు నో యూ వన్స్ అగైన్ పర్సనలీ టాకింగ్ విత్ యూ. అండ్ చెప్పండి, సో ఇది మన ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉందా? ఇప్పుడు వస్తుంది. ఎయిర్ ఇండియా has ordered. It will take some time, but this is first test flight here. It's here for the display right now, static display. Seater ఎంత కెపాసిటీ, and can you just tell me what are the specialties? 350 plus, and of course the range wise and fuel wise everything is going to be better than existing 777 right now. It's a next model, so of course the better one. Okay, so non stop ఎంత దూరం ఇది ప్రయాణించగలదు? Already మనం non stop flights చేస్తున్నాం కదా, 18 hours and all plus, so will it be more efficient than that. The global market లో మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం. The biggest brand ambassador, I mean brand name now is Make in India అని చెప్తున్నారు కదా. How significance ఏంటి ఆ పేరుకి దీనికి? ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇన్ ఏవియేషన్ ఆల్సో మనం చాలా ఎక్కువ గ్రో అవుతున్నాం. ఇయర్ మ్యాక్సిమం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్డర్ చేసాం గ్లోబల్గా, బాగా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అది. బోత్ 350s అండ్ 777s మనం చాలా ఆర్డర్ చేసాం ఈ ఇయర్. దట్స్ బిగ్ మార్కెట్ ఫర్ అస్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది గుడ్ లక్. ఈవెన్ బిగ్గర్ అచీవ్మెంట్స్ మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈరోజు ఎగురుతుంది అంటే అది 777X అని చెప్తున్నారు, బోయింగ్ 777X. దాని దగ్గరే ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. సో లార్జ్ ఫార్మాట్ డిస్ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో 787 డ్రీమ్ లైనర్కి ఈక్వల్గా ఇది ఉంటుంది. అలాగే టచ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే క్యాబిన్స్ కానీ ఏ ఫ్లైట్లో లేనంత స్పేషియస్గా ఇది ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఫైనలైజ్ FAA త్రూగా ఫైనలైజ్ ఇది అవ్వలేదు. త్వరలోనే మన ఎయిర్ ఇండియా కూడా దీన్ని కొనుగోలు చేసినది కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం. సో ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ కానీ లేకపోతే కన్జంప్షన్ చూసుకున్న 10% లోవర్ ఫ్యూల్ యూజ్ ఉంటుంది. అలాగే CO2 ఎమిషన్స్, అలాగే ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కంపేర్ టు అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కంటే ఇది కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది అనేది దీనికి క్యాచ్గా అలాగే USPగా కూడా చెప్తున్నారు. అలాగే 40% లోవర్ నాయిస్ అనేది వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక టెక్నికల్ స్పెక్స్ మాట్లాడితే కనుక వింగ్ స్పామ్ ఏదైతే ఉంటుందో 71.75 మీటర్స్, అలాగే గ్రౌండ్లో 64.85 మీటర్స్ అనేది కూడా వీళ్ళు చెప్తున్న విషయం. ఇక లెంత్ వచ్చేసి 76.72 మీటర్లు, అంటే 251 ఫీట్ ఉన్న అతి పెద్ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్గా
దీన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. అలాగే 13,500 కిలోమీటర్లు అంటే 7,300 నాటికల్ మైల్స్ నాన్ స్టాప్గా ఇది ఫ్లై అవుతుంది. 426 సీట్ల కెపాసిటీతో ద బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్గా ప్రస్తుతం మనం దీన్ని 777Xగా చూడొచ్చు. ఫ్లయింగ్ వండర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. ఇక టోటల్ కార్గో 218 క్యూబిక్ మీటర్స్ కెపాసిటీ ఇది ఉంది. అలాగే GE 9X ఇంజిన్తో సప్లైడ్ బై జీవీ ఏవియేషన్ అని కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సో బోయింగ్ 777X నిజంగా దీంట్లో ఫ్లై అవడం అనేది ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ పైలట్స్ చెప్తున్నమాట. ఏవియేషన్ హిస్టోరియన్ అనురాధ రెడ్డి గారితో ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం. నమస్తే మేడం. నమస్తే, నేను అనురాధ రెడ్డి. ఐఎమ్ కో-కన్వీనర్ ఇంటాక్ తెలంగాణ అండ్ కన్వీనర్ ఇంటాక్ హైదరాబాద్. ఈ స్పేస్లో ఎక్కడ ఉన్నామో మనము, ఇది ఒక చారిత్రక హిస్టారిక్ ఎయిర్ స్పేస్. ఇప్పుడు 90 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉండింది. మనం 2024లో కూడా ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామంటే మన పెద్దలకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. కానీ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. వేరియస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అక్కడి నుంచి చూస్తే మన ఎయిర్ ఇండియా 350, ఎయిర్బస్, దాని పక్కన 777 బోయింగ్ 9, దాని లోపల పోతే మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ లాగా కాదు, షాపింగ్ మాల్ లాగా ఉంది. అది అంత స్పేస్ ఉంది. అట్లనే వరుసగా వస్తూ ఉంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చిన్న చిన్న అవుతూ ఉంటాయి. మనకు ట్రైనింగ్ ప్లస్ హెలికాప్టర్ ప్లస్ HAL స్పెషల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 228 అవి కూడా చూడటానికి ఉన్నాయి. ద బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ఇస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తున్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్? ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా. మీరు HAL గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి హౌ డు యూ కనెక్ట్ దిస్? ఇప్పుడు వరల్డ్ స్థాయిలో మనం కంపీట్ అవ్వగలము ఈ ఫ్లీట్ కానీ లేకపోతే ఈ షో కానీ చూస్తుంటే డూ యూ థింక్ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ బేబీ స్టెప్స్ ఆర్ వేర్ డు వి స్టాండ్ ఇఫ్ యూ టాక్? We are still early in that journey because other countries and other nations have worked much earlier and much longer experience, more experience. So we still have to learn. But we are happy that DGCA has recognized the HAL 228, which is available now for use. But we have still a journey to go. Okay, so since ఇక్కడికి మనం వచ్చాం, సో ఇది చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రేక్షకులకి. మీరేం చెప్తారు? Which is like one thing you would say that which we should not miss at all? It's very difficult to tell you what not to see. What not to see. Because every aspect that we see here has got a different story to tell. Whether it is maintenance, whether it is safety, whatever it is, every single aspect is covered. Okay, Asia's largest event on civil aviation, general and business aviation purpose ki ikkada manaki complete ga chinna size nunchi pedda జంబో సైజ్ ఫ్లైట్స్ కూడా ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న నేపథ్యం మనం చూస్తున్నాం. సో ఏవియేషన్ భాషలో మాట్లాడాలంటే వైస్రాయ్ టెరిటరీ VT అని ఉన్నవి దట్ ఇండియాకి సంబంధించినవి. whereas in right now we are with Switzerland company's aircraft here and we are with Mr. Stephen Crab. ఎస్, సో టెక్నికల్గా ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఈ ఫ్లైట్కు ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి అని చూద్దాం. సో 24 సీటర్ అని బేసికల్గా మాట్లాడుతున్నారు. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ సైడ్ అండ్ లెట్స్ టేక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ గాయ్. సో కెన్ వి గెట్ ఇన్? రైట్. సో స్విట్జర్లాండ్స్ HB version, a mini flight ఇది. సో దిస్ ఇస్ 24 సీటర్ అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇన్సైడ్ కస్టమర్స్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ చేసి ఇస్తారని కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇండియాని ఒక పొటెన్షియల్ కస్టమర్గా వీళ్ళు చూస్తున్నారు. PC-24 స్విట్జర్లాండ్ వర్జన్, పిలాతుస్ వర్జన్ అని చెప్తున్నారు. సో 24 సీటర్ ఇది అండ్ కాక్పిట్ కూడా చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇండివిజువల్స్ కూడా దీన్ని బై చేస్తున్నారు, కొంటున్నారు. అలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడా దీన్ని కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. DGCA ఈ మధ్య అప్రూవల్ ఇచ్చింది స్విట్జర్లాండ్లో అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇండియన్ మార్కెట్కి ఓపెన్ అయిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సో రాజకీయ నాయకులు అంటే దట్ గవర్నమెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ ఇవాక్యుయేషన్ దీనికి కూడా వాడుతున్న ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్గా దీన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. చాలా ఫ్యాన్సీగా, చాలా మోడర్న్గా కనిపిస్తోంది. లెట్స్ టాక్ విత్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద కాక్పిట్. What is it? Say again, please. PC-24. PC-24. Pilatus PC-24 is the name of the aircraft. Yes. Okay. So cockpit looks really fancy. Yeah, it's very modern, of course, and we try to make it very ergonomic. Less buttons, as in older aircrafts. Yeah. Today, everything is digital. Everything on basically 4 huge screens. Down here, it's a touch screen where we can operate things, menus, and you can operate lot of things like your handy, your cell phone, via touch screen. Yes, that's
why a lot of buttons are gone actually. Okay. Yeah. It looks not that big from outside, but when you come inside, really it is spacious. And I see that this is dual pilot. Yes, it is dual pilot. In Europe and in the States, you are also allowed to fly it single pilot. As far as I heard, in India they don't do single pilot operation for this kind of aircraft, but it is certified single pilot as well. Yes. Yep. How do you see the response? I think we have a lot of response. Yes, what we have seen the last 2 days, a lot of people approached us and wanted to have a look to the airplane. What that means then in terms of future contracts or whatever, we will see. Yes, as we talked before, the aircraft. One of the big advantages is that you can land on unprepared strips. Okay. So maybe grass, gravel. Unpaved That's a runways. స్పెషల్ ఫీచర్ అని చెప్పాలి. ఈ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవడానికి టేక్ ఆఫ్ అవడానికి పెద్ద రన్వే అక్కర్లేదని చెప్తున్నారు. అలాగే గ్రాస్లో అలాగే గ్రావెల్ అంటే మట్టిలో కూడా ఇది ల్యాండ్ అవ్వగలదు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఫీచర్ ఫర్ దిస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో ఇంకా స్పెషాలిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. అండ్ డూ యూ మేక్ దిస్ కస్టమ్ లైక్ హౌ ఎవర్ ద కస్టమర్ వాంట్స్ యూ మేక్ ఇట్ అండ్ గివ్ లైక్ ఇన్సైడ్ సిన్స్ యూ సెడ్ దట్ ఇట్స్ 24-seater. Absolutely. We have about 8, 9, 10 different interior versions depending of the use of the aircraft. You can have 6 plus 2 seats, 8 seats, maximum is 10. Maybe this one, maybe we will say later, has also a divan, very comfortable. Then you have a combi version, cargo and passenger, or a pure cargo version, or as I said, ambulance version. The same size. Same aircraft is absolutely. It's just the differences in the cabin. Yes, yes, same size, same size. So how far it flies? If we talk about that, we say with 4 passenger, 2,000 nautical miles is the range basically. Times 1.8, so around 3,600 kilometers. Yes. And the capacity would be the tank fuel. The maximum is 6,000 pounds, and we have a fuel flow high up in cruise of around 900 to 1,000 pound. So you see, it's endurance wise, you can fly for about 6.5 hours. Non-stop. Non-stop. Thank you, sir. Thank you for explaining. So latest technology wise, size wise, చిన్న నుంచి చాలా పెద్ద సైజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వరకు కూడా ప్రస్తుతం మనం ఈ ఎయిర్ షోలో కనబడుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం దట్ వీటీ అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా వైస్రాయ్ టెరిటరీ అంటే అది ఇండియన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఎందుకు ఇక్కడ ఉంది అనేది మాట్లాడదాం. అయ్యో పైలట్ సార్? I'm a flight inspector. I'm engineer. Engineer. Good to know you. And you're Mr. Naveen Dudi. Yes, I'm Naveen Dodi. Yes, sir. So may I know that why exactly is this aircraft here? Because we can see all the latest technology and the bigger aircrafts over there. And why is it here? So actually, this is a government aircraft, Airports Authority of India, owned by Airports Authority of India, and it is a small, but it is a special aircraft. Special means it is a special for mission, special mission. Actually, it's calibrate the all navigation equipment. देखिए अंदर. बिल्कुल आइए. సో ప్రస్తుతం మనం బీచ్ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, స్పెషల్ ఫీచర్స్ యూ కెన్ సే? Actually, this is a Beechcraft King Air aircraft manufacturer, and it is generally it is used for chartered plane, but it is not a chartered plane. It is a for special mission aircraft. And what is the special mission? We do the air calibration for safety of our aviation field. So generally, navigation equipments just like ILS instrument, landing system, which is helping the aircraft for landing, and the pilot can believe on ILS very trust and the ILS will land the aircraft runway safely. And additional all navigation equipment just like DVR, which help the aircraft for en route, and many other navigation equipments, and additionally radar. Just like a Google. So we do the air calibration for ILS, VOR, DME. DME means distance measuring equipment for safety purpose. Yes. So it is not a normal aircraft. It is a special aircraft. What is you've been telling that this is the special aircraft. What is so special in this? Special means ki we on air. We for example here it is a Begumpet airport, and here is the ILS instrument landing system. So we go on air, and this is our equipment, which we have received the signal of ILS and check it is okay or not. To land or to take? On air. Right, it's about a decade, we are talking about Make in India.
రైట్. సో దానికి ప్రతీకగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఆర్ ఓన్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ తయారు చేసిన హిందుస్థాన్ 228 మోడల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మన దగ్గర ఉంది. ఐఎమ్ ఇన్ ద కాక్పిట్. సో మనం ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. This has a unique distinction of being the first aircraft to be indigenously made and type certified by our own DGCA. So this is the only transport aircraft which has been certified by our Indian Civil Aviation Authority. When it comes to safety, how safe is this, like in terrains or? So, variants of this aircraft has flown over 1.75 lakh hours in the military. So we have a lot of military experience on this aircraft. This has been used extensively in the military. We were not initially giving it in the civil domain, but now with the Udan scheme, there is a greater interest and requirement of this category of aircraft. Earlier, we were only flying from tier 1 cities or maybe to tier 2. But now with this aircraft, we can connect tier 3 cities where they may not have the footfall for a Boeing or a Airbus category of aircraft. Also, they may not have the facilities. This aircraft can land on unprepared surfaces, on kacha strips. It can. You don't need big runways. You don't need big runways. I need 750 feet to land this aircraft. I don't even need a tarmac. I can land on a gravel path. I can land on unprepared surfaces. I can land on grass. In today's day and age, flying is more about systems management, and the better the systems you have, the easier they are to operate, the safer your flight becomes. So this has a state-of-the-art glass cockpit. It's called a glass cockpit with four redundant multifunction displays. So each of them do the job of the other. So if one goes, I can get the entire information on the second. If two go, I have the two others. If three go, I have everything on one. So that is the level of redundancy that we have, and I have it's very easy to operate, very intuitive, and so pilot's job is made much easier. When the pilot doesn't have to worry about flying, he has greater mental space for thinking about safety, about thinking about all the other aspects. So our aim as test pilots, as an organization, as a manufacturer, is to make the pilot's job easier, to make the passenger's life more comfortable, and to make the overall aviation safer, so that we have a comfortable and a safe flying experience. డ్రోన్స్ తో పాటు దట్ ఆ స్మాలర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ద బిగ్గర్ జంబో ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి, ఫీచరిస్టిక్స్ ఏంటి, అలాగే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రస్తుతం అనేది చూసి నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ద బిగ్గెస్ట్ 777X చూసాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ బ్రింక్లీ ఏరోస్పేస్కి సంబంధించిన చాలా చిన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. లెట్స్ టాక్ విత్ హిమ్. హలో సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Hello, how you doing? Yeah, pretty good, thank you. And what is this? Like, size so small, like a car? These are extra aircraft. They're manufactured in Germany. They're really small because they do some real precise manoeuvres, and they need to be short with short wingspans so that they can tumble and spin and roll really quickly. What is this used for? This is used for aerobatic stunts and formation flying and all sorts. Some people use them for touring, but mostly aerobatic stunts. Okay, so how far it flies? Each one's slightly different. Each aircraft is slightly different. So one of them can do around about 4 hours. This one maybe 2.5. So all the models vary slightly. This is actually a 2-seater. And that one's a 2-seater, but the rest are single seats. Single seater? Yeah. Like, okay, so if you're not really feeling well, or you're bored up, like you can just take it and fly anywhere where you want. You You can go wherever you want, within reason. But yeah, you can cover some distance. They're quite fast. They cruise really high. The top speed on, I think this one's 220 knots. So yeah, really fast.